Welcome all. Today I'm going to discuss about the equivalence of the set of functional dependencies. അതായത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി ദെൻ ബി ഡിറ്റർമിൻസ് സി. അതുപോലെ another functional dependency set G, it is given as A determines BC. ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെറ്റ് ഇത് both these set of functional dependencies are present in the relation ABC. ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയും ഈക്വലന്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈക്വലൻസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയും സെറ്റും ഈക്വലന്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ സെറ്റില് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി ആണ് ഇത് രണ്ടും. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി സെറ്റിൽ മോർ ദാൻ 2 ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് എഫ് ക്ലോഷർ. ദാറ്റ് മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് ഇൻ ദിസ് സെറ്റ്. സെയിം as we'll be having a set of functional dependency possible in this set, isn't it? അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സെറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെറ്റിന്റെയും ക്ലോഷർ ഈ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി സെറ്റിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എഫ് ഡിസും ഈ ജി എന്നുള്ള എഫ് ഡി സെറ്റിൽ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എഫ് ഡിസും സെയിം ആണെങ്കിൽ ദറ്റ് മീൻസ് വി ക്യാൻ സേ ദറ്റ് ഇഫ് എഫ് ക്ലോഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ക്ലോഷർ വി ക്യാൻ സേ ദറ്റ് ബോത്ത് ആർ ഈക്വലന്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി. ഇതാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും എഴുതി നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ഇഫ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ 5 or 6 attributes in the given relation we need to write a lots of functional dependencies. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ എഫ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസിയിൽ ജിയിലെ എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി സി എന്നുള്ളത് ജിയിൽ അവൈലബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ജിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. അതുപോലെ എഫിലുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും ജിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസ് സെറ്റ് ഈക്വലന്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് നോക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് ദി കവർ പ്രോപ്പർട്ടി. ദറ്റ് മീൻസ് വിൽ ബി ചെക്കിംഗ് വെദർ എഫ് കവേഴ്സ് ജി. F covers G means every FDs in G can be inferred from F. G യിലുള്ള എല്ലാ FDസും F ന്ന് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ we can say that F covers G. We'll represent it as like this, F covers G. Then if G covers F means F ലുള്ള എല്ലാ ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസീസും ജിന്ന് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് ജി കവർ എഫ് എന്ന് പറയാം. നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഗിവൺ റിലേഷനിൽ എഫ് കവേഴ്സ് ജിയും ജി കവേഴ്സ് എസും എഫും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ബോത്ത് ആർ ദർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു ജി. ഓക്കെ, എഫ് കവേഴ്സ് ജി ആയിരിക്കും. എഫിലുള്ള എല്ലാ ജിയിലുള്ള എല്ലാ എഫ് ഡിസും എഫിൽ ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദെൻ എഫിലുള്ള എല്ലാ എഫ് ഡിസും ജിന്ന് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഈ രണ്ട് കേസും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എഫ് ഈസ് ഈക്വലന്റ് ടു ജി. So we'll see examples, then it will be more clear. So take the example. F is given as A determines BC and another set G is given as A determines B and B determines C. Okay, so F contains A determine BC and G contains A determine B, then B determines C. So first I'm going to check whether F covers G. F covers G. I'm going to check. Okay. Check whether F covers G. F covers G എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജിയിലുള്ള എല്ലാ എഫ് ഡിസും എഫ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം. സോ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി. എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി എഫിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെ നോക്കാം. എഫില് ഇൻ എഫ് what is A closure? A closure is A, B, C. So A determines B is, since A closure is ABC, A determine B is present in F. Then second one is B determines C. So B determines C, F il present aano nokkanengil in F, what is F closure? Sorry, B closure. B closure is what? B closure is
B. In F, B closure is B alone. So B closure is B alone in F. So B determines C is not present. So we can write F is not covers G. Okay. So first condition then fail I. If not covers G means no need to find actually G covers F ആണോ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. But we will check. Now itself if it is we can say that F is not equivalent to G. But we'll check whether G covers F. So for understanding, we'll just checking. G covers F check ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എഫിലുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഡിപ്പെൻഡൻസി എടുക്കുക എ ഡിറ്റർമിൻസ് ബി സി ഇത് ജിയിൽ പ്രസന്റ് ആണോ നോക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ ജി വാട്ട് ഈസ് എ ക്ലോഷർ in G this is G A closure is A since A is present B will be there B is present C will be there so A closure is ABC so since A closure is ABC A determines BC is present in G so we can say that G covers F so we got the answer as F not covers G and G covers F. G covers F. So the F is not equivalent to G. Okay. So we'll see one more example. A function dependency, two functional dependency sets are given. So first F is given and G is given. We'll check F covers G or not. For that, take the dependencies from A, G, that is A determines CD. First we can check A determines CD is present in F or not. So in F, what is A closure? A closure is A, then C, since AC is here, D, then no other. So A closure contain ACD. So A determines CD is present. And second one is E determines EH. E determines AH. So for that in F we can take E closure. So E closure in F is E closure is contain E, then E closure contain D, then E closure contain H. Okay. So E closure actually this is E determines AD. Okay. So E closure contain A also. So we can say that E closure contain EDHA. That means H and A is present. So E determines AH is present in this F. So we can say that F covers G. Okay. We have only two functional dependencies in G. Both can be inferred from F. And second case we can check whether G covers F. Okay. Then for that we can take the functional dependency from F one by one. First one is A determines C. See, so for in G we can take A closure. A closure is ACD. So A determines C is present. Second one is AC determine D. So we'll take AC closure. Here when we take AC closure, AC will be there. Since AC is the A is there, D also will be there. Okay. So AC closure contain ACD. So AC determine D is present. Then third one is E determines D. E determines AD. So here E closure is E and AH. Since A is there, C and D also available. So E determines AD is present. A is here, D is present here. So A determines AD is also present. And fourth one is E determines H. So we have already calculated E closure that contain H. So E determines H is also present. See, all the four FDs of F can be inferred from G. So you can say that G covers F. So in this case, we got it as F covers G and
G covers F. So we can say that F is equivalent to G. Okay, so we'll be seeing one more example. F is given as A determines B. This is F and G given. So first we can check whether F covers G or not. For that, first one is A determine BC from G. So in F, when we take A closure is A, B, C, D. Then since A closure is A, B, C, D, A determine BC is present. And second one is C determine D. C determine D. For that, in F we'll find C closure. C closure will be C and D. Since C closure contains C and D, C determine D is present. Then only two FDs in G. Then both are present. So F covers G is correct. Then second case we can write check G covers F. So for that we can take one by one. First one is A determine B. So A determine B when we take in G, when we take A closure, it will be A, B, C. A is the, B is the, C is the. Since C is the, D is also present. So A determine B is present in is can be inferred from G. And second one is B determines C. So B determines C. When we take B closure contains only B here. Okay, so B determines C is absent, or we can say that B determines C is missing. Since B determines C is missing, you can't say that it is correct. So G is not covering F. So we got the answer as F covers G and G is not covering F. So F is not equivalent to G. Okay, that's all about the checking the equivalent set of the functional dependency. Okay, thank you all.